funds following just the indexes? Absolutely. So because they follow just the indexes, the management fee they charge is only a fraction of the management fee the active funds charge. Now, what's the idea in the core satellite? In the core, you use, your core may be between 50 and 80%, right? So in the core, you use passive funds in order to achieve a global asset allocation, more or less the same as the asset allocation of the world. So if you see the total asset allocation of the markets, you will get something like 60%, 60 to 65% bonds, and 20-25% equities, and the rest is commodities. That's the market, right? So you may use passive funds to create the core of your portfolio asset allocation, and then as satellites, you may use different strategies, or you may also use specific selections. For example, a core satellite strategy would be the following. It comes a client to you who is a conservative client, right? So you set up a portfolio at 90% as a conservative portfolio, let's say 50, 65, 70% bonds, and the rest is a fraction, is a portion between equities and commodities, right? So, and this is 90% of the portfolio. Now, while you've done that, what is your interest is to make a couple of good choices, a couple of good selections, just to make sure that the portfolio, your total portfolio, the return of your total portfolio can be enhanced because of your insight in the markets. Now, to give you an idea, I am, you know that already, I'm a very big fan of global asset allocation. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Το έχουμε καταλάβει. So I'm a very big fan of global asset allocation. Now, especially this period, I would do a 90% core portfolio in global assets, and I would use 5% as a satellite in emerging markets, and another 5% in Greek government bonds. Emerging market equities, Greek government bonds. Why is that? I have a very given set of mind. This is an actual portfolio. This is one of my proposals at this given time. Why? First of all, equity markets are at their high, right? Global equity markets are at their high. Why is that? Because interest rates are very low. So it is very risky to try and focus your portfolio in a given market. To give you an idea, would you hold a 50% allocation on your portfolio in British equities at this point in time? Why? Because we are waiting the... Exactly. So this is an underlying risk. You don't know the outcome of the referendum, so because of the underlying risk, you wouldn't focus your portfolio in UK assets at a given period in time because of the underlying risk, not because they're not good or you don't believe that British economy could grow, but the underlying risk of the referendum is pretty high. So you would go for a global allocation in developed markets, obviously. But at the same time, if you do something like this, you would expect a return between 1.5 and 2% for 1 year. So you need some peaks to enhance this return, while at the same time you're not
accepting too much risks if things go against you. Why? Because the total percentage that you use as satellites is only 10%. So you pick two markets. Emerging market equities, why is that? Because emerging markets, if the developed markets continue to grow, even at a smaller pace, emerging markets will grow at a higher pace for one very simple reason, because they were correcting for the past 24 months. Emerging market equities are in a negative area for the past 2 years. Emerging markets all over the world. If you start from emerging Europe to China and Latin America. So this is a good bet, even if the developed markets are going to grow. Now, if you go to the Greek government bonds, what is the play there? The play is very simple. The macroeconomic situation in Greece suddenly became very stable. Why? The macroeconomic, not the political, the macroeconomic situation. Δεν έχει πολύ πλάκα στην Ελλάδα, με το που λες σταθερότητα, λες τι μαλάκα. Έχει γίνει η δεύτερη μας φύση, να μην μπορούμε να το πιστέψουμε. Προσέχτε. Macroeconomically, the situation became stable for two reasons. This is obviously my view. The first reason is that the parliament had voted a given system to cut expenses anytime the budget is not returning surpluses in the future without the vote of the parliament. So they are voted once, αυτός είναι ο κόφτης. Και έχουν αποφευθεί και οι φόροι. Τους έχουν ξεγράψει ότι οι φόροι άλλοι τέλος. Δεν υπάρχουν άλλοι φόροι. Έχει τελειώσει το θέμα. Τώρα στους φόρους θα πάμε ανάποδα. Θα δουλέψει το μοντέλο του Χότζα. Θα μας μειώνουν τους φόρους και θα χαιρόμαστε. Τι έκανε ο Χότζας? Θυμηθείτε. Δεν το ξέρετε. Όχι. Έχει πάει ο Χότζας στον Αλλάχ. Του λέει Αλλάχ, σε παρακαλώ πολύ, να σου βοήθησε με. Α, όχι ο Χότζας ο τύραννος των Αλβανών. Όχι. Αυτό είναι ένα σημαντικό ανέκδοτο. Του λέει βοήθησέ με. Είναι ανέκδοτο αυτό. Λέει βοήθησέ με. Είμαι οικογενειάρχης άνθρωπος. Έχω τη γυναίκα μου, 2 παιδιά και ζω σε ένα δωμάτιο, ας πούμε. Ημάτων, ας πούμε. Βοήθησέ με να κάνω ένα μεγαλύτερο σπίτι. Του λέει ο Αλλάχ, λέει σε παρακαλώ πολύ, Χότζα μου, φέρε τους γονείς σου στο σπίτι. Λέει Αλλάχ. Είπαμε φέρε τους γονείς σου στο σπίτι. Αλλάχ, τι πες. Πώς τους γονείς σου στο σπίτι. Πήγαινε την άλλη εβδομάδα στην προσευχή, λέει Αλλάχ. Εντάξει, ήταν η κατάσταση δύσκολη, τώρα έχει γίνει τραγική. Λέει Αλλάχ, φέρε και τα πεθερικά σου στο σπίτι. Ένας σοβαρός, δεν είναι δυνατόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ό,τι πεις Αλλάχ, τους φέρε και τα πεθερικά μου στο σπίτι. Πάει την άλλη εβδομάδα, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Σαλτάρι τελείωσε, η κατάσταση πλέον είναι τραγική. Είμαστε 8 νοματίνες στο σπίτι. Λέω να σου πω, έχεις μια κατσίκα, 2 κότες και ένα γογόνι. Και αυτά μέσα. Δεν είναι δυνατόν, τι μου λες Αλλάχ μέσα. Τα βάζει λοιπόν, πηγαίνει μετά από μια εβδομάδα σε κατάσταση εξάρτητη. Δηλαδή λέει Αλλάχ, δεν αντέχω, θα αυτοκτονήσω. Διώχνω τους όλους. Όλους. Βγάλω τους όλους που είναι στην οικογένειά σου. Πηγαίνει το επόμενο εβδομάδα. Αλλάχ μέσα. Κάτι θα γίνει το ίδιο. Εντάξει. Αυτό θα γίνει το ίδιο πράγμα, θα γίνει εδώ. Δηλαδή επειδή θα βγουν 100. Ο Αλλάχ στην Ο Αλλάχ. Πιστέψτε, μετανοήστε. Οριστά. Όχι. Μετανοήστε τον Αλλάχ. Μετανοείτε και ποιος μαζί. Κάνουμε ένα διάλειμμα. Μήπως να κάνουμε.